It was important to me that this journey of Save Soil is not just something that was experienced by just the people who had the fortune of traveling with Sadhguru. Because when he announced the journey and when he said that he was going to do this motorcycle ride, I don't think any of us really understood the scale at which he was planning the impact. Um, so it was only as the journey, and like he said, 13, 14 days later, like cicadas, we all slowly opened our eyes. But it's just that as much as he talked about it, we had never imagined something at this scale. We had also not really understood, as much as we've been part of the foundation, as much as in transformation happens from person to person. We meet them on a daily basis when they come for the programs or they visit the ashram. We're not really understood how to look at individuals as individuals, and that you can convince each individual to make a change in their lives or make a choice in their lives that will have impact not just for the people around them but for many generations to follow. So, having been part of the journey, meeting people from all walks of life, all different kinds of social situations and backgrounds, and their passion for this, their involvement with these events, the enthusiasm with which they kind of took it on and made it their own movement, I thought was something that needed to be captured. It was something that, and after the Save Soil journey, anybody that I met, the only conversation would be about, when this happened, and then we were in this place, and then that akka said this, and then, somebody spoke to somebody who told somebody else, and their mother came for the event, and they spoke to some business contact who spoke to somebody else, and they. So it was such a like a network of memories, and every time we met people, this is what we constantly talked about. Every time I met somebody, even if it was the same people, they had newer and newer stories to share. So it became almost like it almost became almost like a school nostalgia. Like when you go back and you meet your school friends and you still talk about, in sixth standard, this person did this, and in seventh standard, that person did that. It was like a much more amped up version of that because it was a few thousand people who shared this memory. So we interviewed close to 100 people, and you'll see how. Can I have the book, please? So we interviewed close to 100 people, and then we had to go back and start. Then we had to go back and start culling certain interviews and certain sharings because there was just too many, and you can see that it's already quite a fat book. And then we had to go back and cut back on a lot of people and their sharing. In fact, I think even Ramana and Shilpaka, so many people participated in the movement outside of the actual journey. People who spoke to their family, people who spoke in their schools. We had children who, convinced their classmates to write letters to their local minister. And then we had school teachers who got their entire school to write letters to the prime minister, not just in India, but across the world in various countries. And when those ministers received not one or two or 100, but a few thousand letters from school children, and individuals speaking to just the people in their society, like people would get their building society together, and when they had a meeting, they would talk about Save Soil. It became something that everybody felt belonged to them. And I think that's a very unique way in which Sadhguru includes people into whatever he would, whatever he thinks is needs action. It's not like I have a plan and I'm going to do it. It's very much about how each individual person makes it a part of their own life and how they are able to convince one person, two people, 100 people, 1,000 people, depending on the level of influence that they have. So this book is a series of sharings. It's about 86 people. Finally, we kind of had to pull some people out because it just became too big. So we have about 86 different perspectives on how the journey started and where we went and what all we had to do. And um, I think even watching this video, it brings back such intense memories of what that journey was like. So the book is written also from different people's perspective. It must be very clear that it says compiled by Radhe Jaggi, not written by Radhe Jaggi, because we had a group of about 5, 6 authors who sat together and interviewed everybody. But many people's writings is in their own words. So we interviewed them, we transcribed their experiences,
and then we wrote it in their own words. So you get completely different perspectives, you get completely different language, you get different levels of enthusiasm, different levels of humor, different levels of some slightly painful memories also. And I think it's been a labor of love. It's taken us about 2.5 years to put the book together. First, it was about getting everybody to share, and many people were like, "Oh, it happened 2 years ago. How do we start?" But the minute you start talking to them, they can't stop. It just their memories and their sharing of all the events, what they witnessed, how people stepped up, different kinds of people stepped up and did such really incredible things. నమస్కారం తరుణ. నమస్కారం. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్. సో ఈరోజు ఒక మంచి ఒకేషన్ సేవ్ సాయిల్ బుక్ దాని గురించి చెప్పండి. సో సేవ్ సాయిల్ బుక్ లాంచ్. ఈ బుక్ ఏంటంటే రాధే కంపైల్డ్ ఇట్ టుగెదర్. అంటే ఈ బుక్లో ప్రతి ఒక్కరి కామన్ పీపుల్ స్టోరీస్ అన్నింటినీ కంపైల్ చేయడం జరిగింది. సేవ్ సాయిల్ మూమెంట్లో 100 days ఎప్పుడైతే సద్గురు 30,000 kilometers లండన్ నుంచి కావేరీ బేసిన్ చేశారో అప్పుడు ఎవ్రీ కంట్రీ నుండి వాలంటీర్సే కానివ్వండి, కామన్ పీపులే కానివ్వండి, హౌ దే కేమ్ అండ్ బికేమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూమెంట్. సో స్టోరీస్ అంటే ఈ స్టోరీస్ ఎవరు వినని స్టోరీస్, అన్హర్డ్ నేమ్స్, అన్స్పోకెన్ స్టోరీస్ దట్ వీ డోంట్ నో ఆఫ్. ఎందుకంటే ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసుకుంటూ సద్గురు గారు 30,000 kilometers in 100 days చేశారు. సో మనకి చూపించింది, మనం చూసింది కొంతవరకే. దాని వెనక ఎంతమంది హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, హౌ మచ్ సపోర్ట్ ఇస్ బిహైండ్, అండ్ ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు, ఛాలెంజ్ ఫేస్ అయినప్పుడు హౌ అన్నోన్ పీపుల్ కేమ్ టుగెదర్ టు సపోర్ట్ దిస్ అండ్ హౌ దే ఫెల్ట్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ దే హార్ట్. ఆ స్టోరీస్ అన్నీ రాధే స్వయంగా చూసినవి, విన్నవి అన్నీ ఈ బుక్లో కంపైల్ చేయడం జరిగింది. సో నేనైతే ఐఎమ్ లైక్ వెయిటింగ్ టు రీడ్ బికాస్ బిహైండ్ ద సీన్ స్టోరీస్ ఆర్ మచ్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ రియల్. యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ టు సద్గురు. మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ 10 years నుండి లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. సద్గురు అంటూ ఉంటారు, నేను 40 years నుండి ఎవరైనా చూసినా కూడా వాళ్ళ మీద ఒపీనియన్ ఫామ్ చెయ్యను, బికాజ్ నా వర్క్ ఈజ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ పీపుల్. ఈరోజు మీరు ఇలా ఉన్నారంటే రేపు కంప్లీట్ వేరే మనిషి అయ్యే పాసిబిలిటీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉంది అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ మీ అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. నిలువెల్ల పురుడోసుకుని మాతృత్వం గురించి అర్థమైన ప్రతి ఒక్కరికి మాట తెలుస్తుంది. మదర్ ఎర్త్ నిలువెల్ల పురుడోసుకుని నేలమ్మ పసిరి పైరులు గన్నది, చెట్టు సేమల పుట్టలతో జీవుల మనుగడకు అనువైనది, పురుగు పుట్ర తిరుగాడి సారం మట్టికి తోడైనది, పశుల పక్షుల తోడుగా జీవం నేలపై పారాడింది, వట్టి మట్టేగా అంటావేమో మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే కదరా. ఎనీవన్ హ్యాస్ డౌట్, మనం పుట్టేది గిట్టేది పుట్టాల్సింది పోవాల్సింది దానిలోకి కదా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య కలి తీర్చే మమకారం, మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, వడ్డిపోనీయకు నేలను తీర్చుకోరు, మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య కలి తీర్చే మమకారం, మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, వడ్డిపోనీయకు నేలను తీర్చుకోవడం, నిలువెల్ల పురుడోసుకుని నేలమ్మ పసిరి పైరులు గన్నది, చెట్టు సేమల పుట్టలతో మనుషుల మనుగడకు అనువైనది. నెక్స్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ పెద్ద పెద్దోళ్ళు మాట చెప్పారు, దేశం అంటే మట్టేనని.
మరి మట్టి లేకపోతే మనుషులు ఎక్కడ? దేశం అంటే మట్టేనోయ్, మట్టి లేకుంటే మనిషి ఎక్కడో. సారం లేని మట్టిలో నువ్వు సాగట్లా సాగిస్తావో. సాగుంటేనే సౌభాగ్యం, లేకుంటే నిలువలేదు ఏ రాజ్యం. దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలంటే మట్టి మనగలగాలి. మట్టి ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. పంటలు పండితేనే వాళ్ళు తినగలుగుతారు. తిన్నప్పుడు ఏ గొడవ లేకుండా ఆనందంగా ఉండగలుగుతారు. సాగుంటేనే సౌభాగ్యం, లేకుంటే నిలువలేదు ఏ రాజ్యం. తిండి బట్ట నీడకి నిండు మట్టేరా మూలాధారం. వట్టి మట్టేగా అంటావేమో, మనుగడ పుట్టేది గిట్టేది మట్టిలోనే గలరా. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య కలి తీర్చే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, పట్టిపోని నేలను తీర్చుకోరుడు. మట్టేరా పుట్టుకకు ఆధారం, మోసేది నీ భారం, అన్నమయ్య కలి తీర్చే మమకారం. మట్టేరా ప్రాణమున్న బంగారం, జీవకోటికి గర్భం, వట్టిపోని నేలను తీర్చుకోరుడు.